hardness, soft water. Water that form good leather with soap is called as soft water. Hard water, the water does not form good leather with soap and develops scum is called as hard water. Next, third definition, hardness, the property of water which prevent formation of leather with soap is called as hardness. Next part, causes of hardness, the rainwater while raining absorb carbon dioxide and forms carbonic acid. Carbonic acid, H2O plus CO2, H2O plus CO2, it gives H2CO3. Water plus carbon dioxide, it gives a carbonic acid. Next part, this acid-related water seeps through the soil and flows over rocks containing carbonates, sulfates, chlorides of calcium and magnesium. These salts being soluble in water, these salt being soluble in water gets dissolved and water becomes hard. H2CO3, simple, H2CO3 plus CaCO3 boiling, CaHCO3 twice. Carbonic acid react with, simple, carbonic acid react with calcium carbonate, it gives a calcium bicarbonate. Second reaction, H2CO3 plus MgCO3 boiling, it gives MgHCO3 twice. Next part, types of hardness. Next, types of hardness. First is temporary hardness. The water contains mainly bicarbonates. The water contains mainly bicarbonate and can be softened by simple boiling. Calcium bicarbonate boiling, calcium carbonate plus water plus carbon dioxide. Second, magnesium bicarbonate boiling, magnesium carbonate plus water plus carbon dioxide. Next part is a permanent hardness. If the water contains salts like sulfates, chlorides of calcium and magnesium, and which cannot be converted into soft water by simple boiling. बघा, बायकार्बोनेट्स असतील तर त्याला आपण टेम्पररी हार्डनेस म्हणतो. क्लोराइड सल्फेट असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, परमनंट हार्डनेस. Next part, calcium carbonate equivalent hardness. Next part, calcium carbonate equivalent hardness, it is known as a degree of hardness. Calcium carbonate equivalent hardness, it is also known as a degree of hardness. Next part, equivalent of calcium carbonate, equivalent of CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance into 100 divided by molecular weight of hardness producing substance. Formula of hardness, equivalent of, simple, equivalent of CaCO3 is equal to, equivalent of CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance into 100 divided by molecular weight of hardness producing substance. Next type, बायकार्बोनेट असतील तर त्याला आपण काय करतो, टेम्पररी मध्ये पकडतो. सल्फेट आणि क्लोराइड असतील तर त्याला आपण परमनंट मध्ये पकडतो. टोटल हार्डनेस आपण काय करतो, दोन्हीचे ऍडिशन करतो. टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू, सिंपल, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. कोणाला म्हणता येईल आपल्याला टोटल हार्डनेस? टोटल हार्डनेस, सिंपल, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. हे लक्षात. आणि हार्डनेसचं जे युनिट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पार्ट्स पर मिलियन. सुरुवातीला आपण काय करतो, इक्विव्हॅलंट काढतो. इक्विव्हॅलंट काढतो म्हणजे काय, सुरुवातीला अमाऊंट इंटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्युलर वेटनी इक्विव्हॅलंट काढतो. त्यानंतर आपण काय करतोय, बायकार्बोनेटची ऍडिशन केली तर आपल्याला टेम्पररी हार्डनेस मिळतोय. क्लोराइड आणि सल्फेटची ऍडिशन केली तर आपल्याला काय मिळतो, परमनंट हार्डनेस मिळतो. आणि दोन्हीची ऍडिशन केली तर त्याला आपल्याला काय मिळतो, आपल्याला टोटल हार्डनेस. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येतील? येस, नो, फास्ट? येस सर. हा, ठीक आहे. घ्या, फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण बघितलं होतं. नेक्स्ट पार्ट, सेकंड प्रॉब्लेम, हा राईट करायचा, व्यवस्थित सॉल्व्ह करायचा, आन्सर्स डायरेक्ट सांगायच्या. लक्षात. सेकंड प्रॉब्लेम नोटबुक मध्ये राईट करायचा. अ सॅम्पल ऑफ वॉटर, a sample of water on analysis was found to contain following impurities expressed in milligram per liter.
A sample of water on analysis was found to contain following impurities expressed in milligram per liter: serial number, impurity, amount, and molecular weight. First is calcium bicarbonate 6162. Second, magnesium bicarbonate 8146. Calcium chloride 7111. Magnesium chloride 595. Calcium sulfate 4136. Calculate, simple, calculate temporary, permanent, and total hardness of water in milligram per liter. Calculate temporary, permanent, and total hardness in milligram per liter. सुरुवातीला पण काय लिहायचंय फॉर्म्युला, पाचही कंपाऊंडचे काय इम्प्युरिटीचे इक्विव्हॅलंट काढायचे. बायकार्बोनेट मध्ये आपलं बायकार्बोनेट आपण कलेक्ट केले किंवा टेम्पररी हार्डनेस मध्ये आपल्याला कोण घ्यायचं आहे बायकार्बोनेट. क्लोराइड आणि सल्फेट्स आपण परमनंट मध्ये घेतोय आणि दोन्हीचे ऍडिशन करायचे, आपल्याला काय मिळेल टोटल हार्डनेस. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला की आन्सर सांगायचे. बस. हा, काय डाऊट आहे काय कोणाला सॉल्व्ह कराय? रिप्लाय द्या, येस नो. नो सर. हा ठीक आहे, सॉल्व्ह करा, बघू आन्सर्स येतात का. 4 मार्कासाठी हा प्रॉब्लेम आहे. हा, स्वरूपा D18, राठोड स्वरूपा, यश B44, यश राठोड, हा, ज्यांनी सॉल्व्ह केले असतील त्यांनी आन्सर सांगायचे. पहिल्यांदा काय काढायचे, इक्विव्हॅलंट काढायचे. बायकार्बोनेट मध्ये हा, टेम्पररी मध्ये फक्त बायकार्बोनेट घ्यायचे, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट. परमनंट मध्ये काय, कॅल्शियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड, कॅल्शियम सल्फेट या तिन्हीचे ऍडिशन्स येईल. आणि टोटल हार्डनेस मध्ये टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. हा, काय डाऊट कंप्लीट झाला की आन्सर सांगायचे. हा, कंप्लीट झालंय कोणाचं? बस. हा, B18 स्वरूपा राठोड. हा, कोण आन्सर सांगते फास्ट?
फास्ट आन्सर सॉल्व केले कोणी? साईराज चालू आहे. ठीक आहे. हाँ स्नेहल स्नेहल आलाड धनश्री B04 सॉल्व होत नसेल तर सांगा मी सोडून देतो. टेम्पररी 9.1 ठीक आहे. परमनंट सॉल्व करा. अरे आवाज येत नाही का? 14.51 परमनंट 14.51 ppm परमनंट हार्डनेस आपल्याला 3 आन्सर्स पाहिजे. पहिला टेम्पररी हार्डनेस, सेकंड परमनंट आणि टोटल लास्टला टोटल हार्डनेस. टोटल हार्डनेस 23.692. हा सॉल्व केलेत नक्की? Yes, sir. ठीक आहे. ठीक आहे आपण बघू. ज्यांना सॉल्व झालं नसेल त्यांनी पहिली स्लाइड जर लिहिली असेल नेक्स्ट. ठीक आहे बघा. सेकंड ज्यांना सॉल्व झालं नाही त्यांनी लिहून घ्या फास्ट. आन्सर्स बरोबर आहेत का बघा. टेम्पररी हार्डनेस किती आला? 9.182 ppm. परमनंट हार्डनेस 14.51 ppm and total hardness is equal to 23.692. ज्याने लिहिलं नसेल त्यांनी लिहा. कंप्लीट झालं. कुणाचं इनकम्प्लीट असेल तरी सांगा. सर माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा इनकम्प्लीट आहे. रिप्लाय द्या यस नो फास्ट. श्रीराम B41 काय दॅट इज आन्सर काय म्हणताय ते? स्पीकर माइक म्यूट करा. गुड. पॉइंटला खूप व्हॅल्यू आहे. श्रीराम हे पहिलं आन्सर तुमचं किती आलं? 23,692. ऍक्च्युअल आन्सर काय? 23.692. ठीक आहे. कंप्लीट झालं सगळ्यांचं? स्नेहल B01 रिप्लाय देत नाहीत काय? कंप्लीट झालं? काय अडचण नाही? नो सर. ठीक आहे. गुड. नेक्स्ट नेहा B09 B09 झाले सर थोडं. नेक्स्ट स्वरूपा B18 रोल नंबर B18 ठीक आहे. गौरी B17 नो सर.
मग लिहिताय का हे गौरी? हो सर लिहिले समजले. हो. हा B26 देवकी. हा साईराज B31. येस सर, झालं कम्प्लीट. ओके. बुसारे B33. काय डाऊट आहे का? कम्प्लीटेड नाही सर. नक्की? हा. गुड. नेक्स्ट अविनाश B46. येस सर. काय डाऊट नाही ना? नाही सर. लक्षात आलं का काय करायचंय ते? हो. ठीक आहे. नेक्स्ट राज 52. कम्प्लीट आहे सर. गुड. आणि लास्ट अजय 61. येस सर. आता तुम्हाला दिला प्रॉब्लेम तर सॉल्व्ह करता येईल का? येस Yes, सर. येस सर. ठीक आहे, प्रॉब्लेम देतो मग तुम्हाला. नेक्स्ट सॉल्व्ह करा. Problem number 3. On analysis, the water sample was found to contain following impurities expressed in milligram per liter. Serial number, impurity, amount, molecular weight. First impurity, calcium bicarbonate 147162, magnesium bicarbonate 86146, calcium sulfate 109136, magnesium sulfate 95120. Calculate temporary, permanent, and total hardness of water in milligram per liter. Calculate temporary, permanent, and total hardness of water in milligram per liter formula. Hardness in terms of equivalent of CaCO3 is equal to mass of hardness producing substance into 100 divided by molecular weight of hardness producing substance. ठीक है, सॉल्व करा. हा थोडासा वेळ लागू द्या. पहिल्यांदा काय होतंय, इक्विव्हॅलंट काढायचं. पहिला कॅल्शियम बायकार्बोनेट, इक्विव्हॅलंट ऑफ कॅल्शियम बायकार्बोनेट फॉर CaHCO3 twice is equal to amount into 100 divided by 162. त्याचा आन्सर काय आलाय 90.74. सेकंड मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट 86 into 100 divided by 146, 58.90 ppm. And next CaSO4 is equal to 109 into 100 divide 136 is equal to 80.14 ppm. कम्प्लीटेड सर. बाकीच्यांना सॉल्व करू द्या 2 मिनिट. कम्प्लीट सर. सगळ्यांना सॉल्व झालं की मला सांगा.
टेम्पररी हार्डनेस व्हॅल्यू कोण सांगताय? मी आहे सर. 9.64 ppm. परमनंट 159.3. 9.3. आणि परमनंट टोटल 308.94. 308.94. ठीक आहे, बघू आपण नेक्स्ट. 308. सगळ्यांचे आलेत का बघा. टेम्पररी हार्डनेस ज्यांना सॉल्व्ह झालं नाही त्यांनी लिहून घ्या. टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू 149.64 ppm. Permanent hardness is equal to 159.313 ppm and total 308.95 ppm. ठीक आहे, ज्यांना सॉल्व्ह झालं नाही त्यांनी लिहून घ्या. झालं कंप्लीट सगळ्यांचं? हो Yes. सर. सॉल्व्ह करता येतील प्रॉब्लेम तुम्हाला आता? Yes sir. Next part, formation of scale and sludge. In a boiler, the use of hard water which leads to formation of scale and sludge. या ठिकाणी काय दोन टाइपच्या इम्प्युरिटीज आहेत. फर्स्ट इम्प्युरिटी स्केल आहे, सेकंड इम्प्युरिटी स्लज आहे. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर त्याला आपण स्केल म्हणतो. सॉफ्ट इम्प्युरिटी असेल तर त्याला असं आपण काय म्हणणार आहे, स्लज. डायग्राम दिसते बघा. दोन्ही इम्प्युरिटी कुठे आहेत? बॉइलर मध्ये. जर आपण हार्ड वॉटर पास केलं, डेव्हलप्स किंवा फॉर्म्स स्केल अँड स्लज. फर्स्ट डायग्राम, हीटिंग लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वॉटर. लूज प्रेसिपिटेट असेल, पीपीटी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्लज. हार्ड adhering coating on inner walls of boiler त्याला आपण काय म्हणतो, स्केल म्हणतो. सिंपल, साध्या ब्रशने जर इम्प्युरिटी आपण रिमूव्ह केली तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्लज. बाय युजिंग चिझल अँड हॅमर्स, हातोडा आणि छनीच्या साह्याने जर आपण इम्प्युरिटी रिमूव्ह केली तर त्या टाइपच्या इम्प्युरिटीला आपण काय म्हणतो, स्केल. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर स्केल, सॉफ्ट इम्प्युरिटी असेल तर स्लज. In a boiler, the use of hard water which leads the formation of scale and sludge. When water is converted into steam, both suspended and dissolved material may deposit in the boiler. Simple आहे, सांगता येईल शॉर्ट मध्ये. हार्ड इम्प्युरिटी असेल तर स्केल, सॉफ्ट इम्प्युरिटी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्लज. सेकंड, जर साध्या ब्रशने आपण जर इम्प्युरिटी रिमूव्ह केली तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्लज. बाय युजिंग चिझल अँड हॅमर, छनी आणि हातोड्याच्या साह्याने इम्प्युरिटी रिमूव्ह केली तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, स्केल. हे लक्षात. आणि स्केल किंवा स्लज कधी फॉर्म होत आहे, बाय पासिंग हार्ड वॉटर. जर आपण हार्ड वॉटर पास केलं तर इम्प्युरिटी क्रिएट होत आहे. When water is converted into steam, both suspended and dissolved material may deposit within the boiler.
ठीक आहे. या 2 सेंटेन्स लॅब प्लस डायग्राम ड्रॉ करा. हा डायग्राम क्लिअर दिसते, विजिबल आहे. Yes, sir. ठीक Yes, आहे. sir. हा फर्स्ट काय, फर्स्ट सेंटेन्स डायग्राम, सेकंड सेंटेन्स कंप्लीट करा. कंप्लीट झालं की चॅट बॉक्स मध्ये टाका. डायग्राम पण ड्रॉ करायचे, ठीक आहे.
Good. ठीक आहे, कंप्लीट झाला असेल. परत एकदा बघा. फॉर्मेशन ऑफ स्केल अँड स्लज in the boiler, the use of hard water which leads the formation of scale and sludge. When water is converted into steam, both suspended and dissolved material may deposit within the boiler. Suspended म्हणजे काय, जे पाण्यामध्ये मिक्स होत नाही त्याला आपण काय म्हणतो सस्पेंडेड. जे पाण्यामध्ये मिक्स होत आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिझॉल्व्ड मटेरियल. बघा नेक्स्ट. If this material form adherent coating on metal surface, they are called as scale. If not, they are known as sludge. बघा, adherent म्हणजे काय, जे कोटिंग फिक्स आहे. adherent म्हणजेच काय, पकडून ठेवतंय त्याला आपण काय म्हणतो स्केल. जे कोटिंग लूज आहे त्याला आपण काय म्हणतो स्लज. सांगता येईल का बघा, स्केल कुणाला म्हणतोय. If this material form adherent coating on the metal surface, they are called as scale. If not, they are known as sludge. Next part, definition. Sludge, when soft, loose and slimy deposit is formed inside the boiler, is called as a sludge. कोणत्या definitions आहेत बघा. First definition, when soft, loose and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. Second definition, scale, when hard, sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler, it is called as scale. First definition is sludge. Second definition is scale. Sludge, when soft, loose and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. Scale, when hard, sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler, it is called as scale. सांगता येईल दोन डेफिनेशन्स फास्ट. अबोली, sludge and scale. Sludge, when soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called sludge. Scale, when hard, sticking firm and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called as scale. ठीक है, next. Raj. Yes, sir. Sludge, when soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, is called sludge. It can be removed by simple brushing. And scale, when hard, sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called a ठीक है. B09 नेहा, definitions. हाँ, 08 वैष्णवी. B08 वैष्णवी. संकेत. B53 definition of sludge and scale. संकेत. Hello. sludge. Hello. येतोय आवाज, कंटिन्यू करा. When soft, loose, and slimy deposit formed inside the boiler. Hello. आवाज येतोय, कंटिन्यू करा.
तुमचा आवाज ब्रेक होता सर. हा ठीक आहे, रेंज नसेल त्यामुळे Sludge, तुम्हाला when soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called sludge. It can be removed by simple brushing. Scale, when hard, sticky film and permanent adherent deposit is formed on the surface of boiler is called as scale. गुड. नेक्स्ट. हा रॅन्डमली मुलामध्ये स्वतःहून हा ओम 40 P40. Yes, sir. हा स्केल अँड स्लज. Sludge. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. Scale. When hard, sticking, finely, and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called as scale. Good. Next. Sakshi. Yes, sir. Sludge, Definitely. when soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called the sludge. Scale, when hard, sticking, firmly, and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler, it is called as scale. एकदम सिंपल आहे. ऍडहेरंट कोटिंग असेल त्याला आपण काय म्हणतो स्केल. लूज असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो स्लज. स्लज वेन सॉफ्ट लूज अँड स्लिमी डिपॉझिट, सहज निघणारं डिपॉझिट असेल. When soft, loose, and slimy deposit is formed inside the boiler, it is called as sludge. It can be removed by simple brushing. Scale, when hard, sticking firmly and permanently adherent deposit is formed on the surface of boiler, it is called as scale.